We're going for next one. As we have seen, y is equal to 1 upon x plus b bracket raised to m. Then next, instead of that m, we are taking y is equal to 1 upon ax plus b bracket raised to 1 or simply x plus b. आता आधीचं काय बघितलं होतं आपण y is equal to, I will share a screen. हा व्हाईट बोर्ड दिसतो सगळ्यांना? Yes, ma'am. Y is equal to 1 upon ax plus b bracket raised to m. Then its nth derivative is equal to minus 1 raised to n into m plus n minus 1 factorial divided by m minus 1 factorial into a raised to n divided by ax plus b bracket raised to m plus n. Okay. Then second, y is equal to 1 upon ax plus b bracket raised to 1. So its nth derivative is equal to, आता या ठिकाणी m is equal to 1 आहे. So minus 1 raised to n into 1 plus n minus 1 factorial divided by 1 minus 1 factorial into a raised to n divided by ax plus b bracket raised to 1 plus n. So after simplification, we are getting nth derivative of this function is minus 1 raised to n into plus 1 minus 1 cancel. So it is n factorial divided by n minus 1 minus 1 factorial, that is 0 factorial. What is the value of 0 factorial? 1. 1. Yes, it is 1. So a raised to n divided by ax plus b bracket raised to n plus 1. This is the nth derivative of y is equal to 1 upon ax plus b. आता या ठिकाणी एक एक्झाम्पल घेऊयात आपण. सपोज y is equal to 1 divided by 2x plus 3 असेल. Then what is the nth derivative of this function? If you are comparing that terms, a is equal to 2, b is equal to 3, m is equal to 1. Now tell me that nth derivative of this function? Minus 1 raised to n. Then 1 plus n minus 1 factorial divided by 1 minus 1 factorial into a. A is 2. 2 raised to n. 2x plus 3 bracket raised to n plus 1. Simplify this. So minus 1 raised to n into n factorial into 2 raised to n divided by 2x plus 3 bracket raised to n plus 1. तुम्हाला डायरेक्टली या ठिकाणी ज्यावेळेस एमसीक्यू विचारले जातात त्याच्यामध्ये असेच क्वेश्चन्स असतात. इफ y is equal to 1 upon 2x plus 3 or y is equal to 2x plus 3 bracket raised to minus 1 इनवर्स घेतला तिथं तर त्याचा nth डेरिव्हेटिव्ह काय मिळेल तुम्हाला? minus 1 raised to n into n factorial into 2 raised to n divided by 2x plus 3 bracket raised to n plus 1. समजलं प्रत्येकाला हे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then next. Going for next one. If y is equal to x raised to m. Y is equal to x raised to m.
Tell me that first derivative. M x raised to m minus M into x raised to m minus 1. Second derivative. m into m minus 1 x raised to m minus 2. Minus. Third derivative. M m into m minus 1 into m minus raised to m x raised to m minus 3. 3 And so on. What will be the nth derivative? M factorial minus 1 m M into m m minus 1 minus 1 to m minus 2 minus 2 and so on. M minus m plus plus 1 into x raised to x m raised to minus m n. minus Yeah. n. And this is possible for the case n is less than m. n ची व्हॅल्यू ही m पेक्षा कमी असेल तर. सपोज n is equal to m असेल. If n is equal to m, then y is equal to x raised to m. Its nth derivative will be. इथं इथली व्हॅल्यू तुमची 1 मिळणार म्हणजे काय झाला हा m फॅक्टोरियल into x raised to m minus m, x raised to 0, that is 1. So when n is equal to m, we are getting the nth derivative of the function y is equal to x raised to m, that is m factorial. And if next condition, n is greater than m, n is greater than m. बघा या ठिकाणी इथली जी व्हॅल्यू आहे n ची व्हॅल्यू ही m पेक्षा मोठी असेल तर या ठिकाणी जे काही डेरिव्हेटिव्ह मिळतील ते सगळे यांचे डेरिव्हेटिव्ह 0 मिळेल आपल्याला डायरेक्टली 1 by 1 कारण हे सगळे टर्म्स बघा कसे असणार आहेत m into m minus 1 m minus 2 m minus n आता या ठिकाणी 2 आणि इथं 1 असेल तर -2 + 1 0 झाला म्हणजे या ठिकाणी तुमचा nth डेरिव्हेटिव्ह तो असतो काय मिळेल 0. हे समजलं प्रत्येकांना? Yes, ma'am. yes ma'am आता आपण जाऊया लॉग कडे. If y is equal to log of ax plus b, then what is the nth derivative? Okay, so first I am taking first derivative. Differentiate this y with respect to x for getting first derivative of this function y1. What is the y1? Log of ax plus b, that is 1 upon 1 by Plus x plus b X plus into a. into a derivative of this bracket, that is a. आता इथे लिहू मी ते. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट डेरिव्हेटिव्ह काय मिळेल सांगा? y2. y2 is equal to log of ax plus b. log of ax plus b. y2 आता y2 ह्याच्यावरनं काढणार a upon ax plus b. minus a upon ax plus b raised bracket square. minus a upon ax ax plus b bracket square. square. आणि इथला a आहे ना अगोदरचा into a. इंटू a म्हणजे a स्क्वेअर झाला का? हा. आता या ठिकाणी बघा ज्यावेळेस त्याचा आपण nth डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करतोय y इज इक्वल टू log of ax plus b, त्याचा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह आहे a इंटू ax plus b. मग आता किती डेरिव्हेटिव्ह राहतात आपले काढायचे? एक डेरिव्हेटिव्ह काढलाय आउट ऑफ n. आउट ऑफ n एक डेरिव्हेटिव्ह ऑलरेडी काढलाय म्हणजे राहिले किती? n minus 1. minus 1. आता या ठिकाणी बघा nth डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस फंक्शन हाऊ वी कॅन राईट yn is equal to -1 raised to n minus 1 into n minus 1 factorial into a raised to n divided by x plus b plus bracket raised to n. n. कारण फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह घेतलाय y1 मग त्याच्यानंतरचे जे डेरिव्हेटिव्ह आहेत ते अप टू n minus 1 पर्यंत घ्यायचे. सो इट विल बी
Differentiate y1 with respect to x n minus 1 times to get yn. Applying the same formula, applying the same procedure. Earlier formula use करायचा आहे. तर त्या ठिकाणी काय असेल minus 1 raised to n minus 1 into n minus 1 factorial into a raised to n divided by x plus b bracket raised to n. याच्यामध्येच हाच फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. याच्यामध्येच ती व्हॅल्यू पुट करायची. सो इथं काय असणार आहे -1. आता हे जर इथलं बघा, हा जो आहे तो -1 राहणार, बरोबर आहे. -1 a स्क्वेअर डिवायडेड बाय एक्स प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. त्या ठिकाणी आपले हे चेंजेस करत गेलो इथले, तर आपल्याला काय मिळेल -1 रेस टू n -1 अर्लियर म्हणजे त्याच्या एक आधीचा, याच्यासाठी आपण यूज करतोय, y1 साठी यूज करतोय, म्हणजे n -1 इंटू n -1 फॅक्टोरियल a रेस टू n ऍज इट इज डिवायडेड बाय एक्स प्लस बी ब्रॅकेट रेस टू n. समजलं प्रत्येकाला आहे? फक्त Yes, लक्षात ma'am. ठेवा. नाही समजलं मॅम. nth derivative of this function is nth derivative of this function, that is -1 raised to n minus 1 into n minus 1 factorial into a raised to n divided by x plus b bracket raised to n. समजलं का? येस मॅम. लक्षात ठेवा ते फॉर्म्युला. फक्त काय करतोय आपण, या लॉग मध्ये फक्त पहिल्यांदा एक डेरिव्हेटिव्ह काढतो आणि हाच जो फॉर्म्युला आहे, हाच फॉर्म्युला आपल्याला n-1 साठी यूज करतोय. म्हणजे ज्या ठिकाणी n आहे त्या ठिकाणी n-1 असणार आहे तुमचा. नोट इट. -1 रेस टू n-1 into n-1 factorial into a raised to n divided by x plus b bracket raised to n. ठीक आहे. आता जेवढे फॉर्म्युले झाले थोडस रिपीट करूयात. मला सांगा आता जेवढे घेतलेत आपण फॉर्म्युले. हा, फर्स्ट इफ y इज इक्वल टू, पहिला कोणता घेतलाय आपण, e raised to x. प्लस हा, e raised to x. nth derivative of this function, please. an A a raised to n, e raised e to raised to a, e raised to a. x. If y is equal to a raised to mx, then nth derivative of this function is equal to a raised to mx. M raised to n, yes, correct. a raised to mx, A raised to mx, correct. log a raised to n. Log of a bracket raised to n. What is the next? If y is equal to 1 upon ax ax plus b. Nth derivative of this function. -1 raised to n. -1 raised to n. 1 raised to n into n factorial N factorial. raised to Into n a raised to n. by x plus a b plus b bracket raised to n plus 1. Okay, bracket raised to n plus 1. Then if y is equal to 1 upon ax plus b bracket raised to m, then nth derivative of this function is equal to -1 raised to n into m plus or m minus m plus n minus 1. m plus, is it correct? M plus n Yes. 1 factorial divided by m minus 1 factorial Into a raised to n divided by x plus b bracket raised to m plus. m plus n. Then if y is equal to log of x plus b, then its nth derivative is equal to -1 raised to n minus 1. into n minus 1 factorial a raised Into a raised to n. divided by ax plus b Ax raised plus to n b factorial. raised to n. n plus 1. Okay.
if y is equal to x raised to m, then what is the nth derivative of this function yn? Ma'am, it's plus x plus b raised to n only. इथं ना एन पाहिजे मॅडम. हा मन कशाला? हा त्यासाठी लक्षात ठेवायला पाहिजे की आपण एक्झॅक्टली काय सांगतोय, तो मॅडम काय लिहितात. आम्ही एनच म्हटलं. एक -1 raised to n minus 1 into n minus 1 factorial a raised to n divided by x plus b bracket raised to n. Okay. Then next, if y is equal to x raised to m, yn is equal to m into m minus 1, m minus 2, and so on, m minus n plus 1. हा पुढं काय असेल सांगायचं, पुढं काय आहे? x raised X minus X raised to m minus n. सपोज आता हे y is equal to y is equal to 1 upon x raised to m असेल, तर अकॉर्डिंग टू अर्लियर फॉर्म्युला, या फॉर्म्युलाने काय येईल सांगा. हे जे आहे 1 upon x plus b bracket raised to m, आता त्याच्याऐवजी मी 1 upon x raised to m घेतलं, तर nth डेरिव्हेटिव्ह काय असेल? हा -1 raised to n तसंच राहिला. हा पुढे काय असेल सांगा. m plus Yes. n minus 1 हा factorial. ही टर्म पण तशीच राहील. x m plus n minus 1 minus factorial 1 divided by m minus 1 factorial into a raised to n. इथे a raised to n असणार आहे का? नाहीये, कारण इथे a No, नाही, ma'am. फक्त x. 1 raised to n असणार आहे. 1 raised to n means 1. So here it is 1 upon x raised to m आहे. तर या ठिकाणी काय असेल? x raised to m plus x. n. m plus n. हा, हे झाले आपले स्टँडर्ड फंक्शनचे nth डेरिव्हेटिव्ह. दीज आर दी स्टँडर्ड फंक्शन्स अँड देअर डेरिव्हेटिव्हज इन अल्जेब्रिक. अल्जेब्रा मधले स्टँडर्ड फंक्शन आहेत, त्याच्यामध्ये त्याचे nth डेरिव्हेटिव्हज आहेत. हे सगळ्यांना समजलं आता? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. नाउ आफ्टर दिस, मॅम टीचिंग डायरी मध्ये भेटेल नाही? टीचिंग डायरी मध्ये असणारच आहे ना. आपण जे शिकवतो सगळ्या गोष्टी टीचिंग डायरी मध्ये असतातच. रेकॉर्डिंग मध्ये आहे, प्लस आता तुम्हाला पीडीएफ शेअर करतो त्याच्यामध्ये पण असतात हे. आणि एक्स्ट्रा मटेरियल म्हणून ज्यावेळेस आपण स्क्रीनशॉट शेअर करतोय, म्हणजे ह्याचे पीडीएफ शेअर करतोय, ते सुद्धा त्याच्यामध्ये असणार आहे. सगळं मटेरियल तुम्हाला मिळून जाईल. आता मी एक असाइनमेंट दिलेली आहे. असाइनमेंट सगळ्यांना ओपन झाली का ती लिंक? Yes, ma'am. Yes, madam. हा, 10 क्वेश्चन्स आहेत. 10 क्वेश्चन सॉल्व्ह करा आणि असाइनमेंटची लिंक एक दिली मी तुम्हाला एक्स्ट्रा ऍडिशनल मध्ये, तिथं बघा. त्या लिंक वर जाऊन तिथं असाइनमेंट अपलोड करायचे. तो फॉर्म नीट वाचा, त्याच्यामध्ये असाइनमेंट नंबर 1 कुठे आहे बघा, त्याच्यामध्ये मग अपलोड करायचं आणि सबमिट करायचं. त्याच्यानंतर एमसीक्यूचं पण एक शेअर केलेले आहे पीडीएफ, ती सुद्धा तुम्ही बघू शकताय, ती सॉल्व्ह करू शकताय पीडीएफ. दोन्ही दिलेले आहेत बघा. तर एमसीक्यू मध्ये एक ऍडिशनल मटेरियल ज्यावेळेस आपण टीचिंग डायरी तुम्ही ओपन कराल मॅथमॅटिक्सची, तर त्याच्यामध्ये ऍडिशनल मटेरियल मध्ये त्या ठिकाणी एमसीक्यू म्हणून लिहिलेले आहे बघा एका साईडला. एमसीक्यू आणि त्याच्याकडे लिंक दिलेली आहे. असाइनमेंट आणि त्याची लिंक दिलेली आहे. Yes, ma'am. दोन्ही सॉल्व्ह करा. Hmm. ओके. हा, स्कॉलरशिप फॉर्म प्लीज लवकरात लवकर सबमिट करून घ्या. ज्यांचं कोणाचं स्कॉलरशिप फॉर्म भरायचं राहिलेलं आहे त्यांनी प्लीज लवकरात लवकर सबमिट करून घ्या. मॅम, हा बोला. काय काय डॉक्युमेंट लागतील एकदा सांगू शकता तुम्ही? डॉक्युमेंट्स एक सांगतो, तुम्ही ओपन कॅटेगरी वाईज तुम्हाला डॉक्युमेंट्स लागणार आहेत. हा ओपन मॅम. असाल, आता आपल्याकडे हॉस्टेलचा प्रश्नच येत नाही. ज्यावेळेस आपण फॉर्म भरतोय तर त्यावेळेस तिथं डे स्कॉलर करायचंय, कुणी असू दे. आता कारण हॉस्टेल सध्या ओपन नाहीये, त्यामुळे ते हॉस्टेलाइट असं भरायचंच नाहीये. नॉन हॉस्टेलाइट असणार आहे, डे स्कॉलर असणार आहे. तर त्या ठिकाणी फॉर्म भरताना जेवढे तुमचे डॉक्युमेंट्स आहेत, म्हणजे ओपन साठी जे असणार आहेत काय, तर तुमचं लिव्हिंग सर्टिफिकेट, म्हणजे जे स्कॅन डॉक्युमेंट्स तुम्ही रजिस्ट्रेशनच्या वेळेस अपलोड केलेले आहेत,
सेम हा हा डॉक्युमेंट सगळे तुम्हाला स्कॉलरशिप साठी लागणार आहेत. कास्ट मध्ये ओके असेल मॅम. तर त्याचे कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट व्हॅलिडिटी, नॉन क्रिमी लेअर हे कंपल्सरी लागतील. त्याच्यानंतर एक ओके. डिक्लेरेशन फॉर्म असतो. डिक्लेरेशन फॉर्म तुम्हाला मी शेअर केलेला आहे त्याच्यामध्ये टेलिग्राम चॅनलला. तो डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करा, भरा तो आणि परत तो व्यवस्थित अपलोड करा. त्याच्यासोबत तुम्हाला रेशन कार्ड लागतं. रेशन कार्ड मध्ये तुमचं नाव असायला हवंय. फर्स्ट पेज ऑफ दॅट रेशन कार्ड आणि लास्ट पेज ऑफ दॅट रेशन कार्ड त्याच्यामध्ये तुमचं नाव असणार आहे. फर्स्ट पेज मध्ये नसतं, लास्ट पेज मध्ये तुमचं नाव असतं. ते दोन्ही स्कॅन कर म्हणजे व्यवस्थित स्कॅन करून ते एकत्र आणायचे. एकाच पेजवर घ्यायचे ते आणि त्याच्यानंतर मग डिक्लेरेशन फॉर्म त्याच्यामध्ये हे तिन्ही पेजेस एकामध्ये आणून मग अपलोड करायचे. ओके मॅम. लिंक वरती का कोणता? लिंक नाहीये, ती वेबसाईट आहे ह्याची. हा ओके. स्कॉलरशिपची. काही स्कॉलरशिपची वेबसाईट आहे, त्याच्यावर जाऊन भरायचे सगळे ते. आपल्या ओके कॉलेजसाठी मॅम. काही नाहीये, ते पर्सनली तुमचं आणि ते लिंक जी कोणती आहे ती वेबसाईट आहे, ती स्कॉलरशिपची वेबसाईट आहे डायरेक्टली. कॉलेजचा त्याच्यामध्ये काहीच रोल नाहीये. So please, I am going to request to all fill up your form as early as possible. मॅम ते डिक्लेरेशन फॉर्म आणि रेशन कार्डचं PDF एकत्र करायचं का? पुन्हा एकत्र करायचं, ते व्यवस्थित एकत्र करा. करून मिळेल तुम्हाला. तुम्ही जर नेट कॅफे मध्ये भरत असाल तर होऊन जाईल ते. तर तुम्ही सुद्धा करू शकताय ते, दुसऱ्याची गरज पण पडणार नाही तिथं. आणि त्याच्या आधी महत्वाचं म्हणजे काय, जो तुमचा रोल नंबर आहे, सॉरी फोन नंबर त्याच्यानंतर आधार लिंक आणि बँक अकाउंट हे तिन्ही एकत्र लिंक असायला पाहिजे. सेम फोन नंबर बँकेत असायला पाहिजे, सेम फोन नंबर तुमच्या आधारसाठी असायला पाहिजे. बँक अकाउंट हे मात्र तुमचंच लागतं तिथं. तर ते सगळ्यांना इन्स्ट्रक्शन समजले? येस मॅम. Yes, 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 ma'am. Let me check your attendance. Then we will stop here. So 1, 2, 3 absent है, 4 absent है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11 absent, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 absent, 33, 34 absent, 35, 36. 36 absent, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 56 absent. So number 2, 3, 4, 32, 36. Okay, I'm going to wind up here only.